Good morning, my dear students. Welcome back to SS class. Today we are going to discuss about broader meaning of democracy. In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. ഇന്ന് നമ്മൾ broader meaning of democracy കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. In the previous class നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചാണ്. What is limited and descriptive sense of democracy? In a limited sense, democracy means a country is ruled by the people. In a descriptive sense, we discussed about features, arguments against and favorable for democracy. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. In the above sense, we can say that democracy as a form of government and identify a clear set of minimal means minimum features of democracy must have. Limited sense il ninnu നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസിയിൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. What are the features of democracy? First one, major decisions by elected leaders. Second one, free and fair electoral competition. Third one person, one vote, one value. Last one, rule of law and respect for rights. These are the important features consist of democracy. The most common form that democracy takes in our time is that of a representative democracy. The most common form of democracy is a representative democracy. ഡെമോക്രസിയിലെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി? Representative democracy is a form of government where majority of people rule through their elected representatives. Representative democracy യിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്ട് ചെയ്ത റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി. In the countries we call democracy all the people do not rule. നമ്മൾ ഡെമോക്രസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭരണം നടത്തുന്നു എന്നതല്ല. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈവൻ ദ മെജോറിറ്റി ഡസ് നോട്ട് റൂൾ ഡയറക്ട്ലി. അതുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ഡസ് നോട്ട് റൂൾ ഡയറക്ട്ലി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. The most common form of democracy is representative democracy. This democracy become necessary in our society. Why? Because modern democracies involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. മോഡേൺ ഡെമോക്രസിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ
ആളുകളാണ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫിസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. A large number of people cannot sit together to take a collective decision. Physically it's not possible. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decisions. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ സ്കില്ലും എല്ലാം തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് representative democracy is very important in a society. Representative democracy is an important in a society because all people cannot sit together to collective decision. The citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decisions. Understand? That's the reason the representative democracy is very important in our society. This gives a clear but minimal understanding of democracy. In the above discussion, it gives us a clear and but minimal understanding of democracy. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന കാര്യം ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിമം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies. ഇതിൽ നിന്ന് what's the difference between democracies and non-democracies? We have to understand that. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോൺ ഡെമോക്രസിയും ഡെമോക്രസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. But it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്ന് ഗുഡ് ഡെമോക്രസി എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. ഗവൺമെന്റിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഡെമോക്രസിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. For this, we needed to turn to broader meaning of democracy, so that in such a situation we discuss the broader meaning of democracy. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് broader meaning of democracy കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. Sometimes we use democracy for organizations other than government. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡെമോക്രസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടല്ല, ചില ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടനകളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Just read this statement. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. Our family എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയാണ്. Whenever a decision has to be taken, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ അച്ഛനും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം കൺസെൻസ് മീൻസ് എഗ്രിമെന്റ്, ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം. Next, I don't like teachers who don't allow students to speak and ask questions in the class. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. I would like to have teachers with a democratic temperament. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സും ടെമ്പർമെന്റ്സ് മീൻസ് ക്യാരക്ടർ, ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Once leader and his family members decide everything in his party, how can they talk of democracy?
ഒരു ലീഡറും അവരുടെ ഫാമിലിയും മെമ്പേഴ്സും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് പാർട്ടിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? These ways of using the word democracy go back to the basic sense of a method of taking decision. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ the word democracy നമ്മൾ the basic senseലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. A democratic decision involves consultation with the consent of all those who are affected by that decisions. Democratic decision എന്ന് പറഞ്ഞാൽ large number of people consulted with the consent of all those people. ഡെമോക്രസിയിൽ കുറേ ആളുകൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. Those who are not powerful have the same say in talking the decision as those who are powerful. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, പവർഫുൾ അല്ലാതെ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. This can apply to a government or a family or any other organization. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ മാത്രമല്ല ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. അതായത് ഡെമോക്രസിയെ ഏതൊരു സ്പിയർ ഓഫ് ലൈഫ്, സ്പിയർ മീൻസ് സെക്ടർ, ഡിഫറെൻറ്റ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡെമോക്രസി എന്ന വേർഡ് നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. But to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ഡെമോക്രസിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Next we will discuss how will true democracy come to any country. എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസി ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്? True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. True democracy will come to this country. True ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസി ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ only when no one goes hungry to bed. No one goes hungry to bed. That means it implies that economic equality. ആ വേർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി, സാമ്പത്തിക സമത്വം, അതാണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഷോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി ഈസ് ദ ബെഡ് റോക്ക് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡെമോക്രസി. റിയൽ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റിയാണ്. It involves certain levels of income and removal of inequalities of wealth. Economic equality എന്ന് പറയുന്നത് it consists of level of income and remove of economic inequality or wealth inequality. Economic equality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സമത്വം ഉണ്ടാക്കണം, അസമത്വം ഉണ്ടാകരുത്. അസമത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. In the previous class we discussed democracy do not end poverty. That's the same meaning here. പോവർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കണം. Poverty means it is a situation in which people do not get enough money to meet the basic needs. Basic needs മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പണം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ഡെമോക്രസി
രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. Understand that point? In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. ഡെമോക്രസിയിൽ എല്ലാ സിറ്റിസൺസും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു. ഫോർ ദിസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ടു വോട്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈക്വൽ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് എന്നല്ല. എവറി സിറ്റിസൺ നീഡ്സ് ടു ഹാവ് ഈക്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, equal resources and a lot of commitment. ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടവകാശം മാത്രമല്ല, എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം, ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഈക്വൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഈക്വൽ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ഡെമോക്രസി ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. How will true democracy come to any country? Only 2 points. First one, true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. Second one, in a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. These are the reasons responsible for true democracy exists in our country. If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തും ഡെമോക്രസി കാണുകയില്ല. Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. എന്നിരുന്നാലും ഡെമോക്രസിയുടെ വാല്യൂയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. ഡെമോക്രസിയെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. അതിൽ നിന്ന് we can say that what's the difference between minimal democracy and a good democracy. Minimal democracy എന്താണ്, good democracy എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. അതായത് ഈ ബുക്കിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിട്ട് വളരെ വലിയ ഒപ്പീനിയൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. Our focus here is with our constitutional feature of democracy as a form of government. We discussed some features in a democracy must have. Next year you will read more about democratic society and ways of evaluating our democracy. Next year നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. At this stage we just needed to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. Nowadays we can understand that democracy is a form of government and it can apply various spheres of life. ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സെക്ടറിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as basic principle of constitution on an equal basis is accepted. അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനറിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ബേസിസിലാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസൾട്ടേഷൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. The most common form of democracy in today's world is ruled through people's elected representatives. We shall read more about that in chapter 4. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take their decisions directly. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇരുന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഗ്രാമസഭ ഷുഡ് വർക്ക് ഇൻ എ വില്ലേജ്. ഗ്രാമസഭ വില്ലേജിലൊക്കെ ഗ്രാമസഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടക്കാറുണ്ട്. ദിസ് ആൾസോ മീൻസ് ദാറ്റ് നോ കൺട്രി ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡെമോക്രസി. ഇൻ ദ എബോവ് ഡിസ്കഷൻ we can understand that no country is a perfect democracy. മോളിൽ കൊടുത്ത ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസി അല്ല നടക്കുന്നത്. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. That does not make it an ideal democracy. എന്നാൽ ഇതൊരു ഐഡിയൽ ഡെമോക്രസി അല്ല. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ